Yes. How are you? I'm okay. Taking them by storm. Okay. Yeah, I'm waiting a bit. Your presence is very important. Signatures for the motion for removal of commissioners. Honorable Sserwanyi, Honorable Esther for Achan, Honorable Akampulila, and Honorable Mathias mpugaa. Signing on just one, right? Yes, it is one. My name. Oh, yes, it's a pen. My telephone number. Inateka keli manya gange. Yes. Nzo kwagala kusindikira. Thank you for the good job. Thank you. We are on course. We are on the right course. What we are doing is the right thing. So, I take the opportunity to thank you on behalf of my colleagues, the seconders and promoters of the motion, for leading by example, walking the talk on matters of transparency and accountability. Thank you so much. That's corruption. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Sarah. Thank you very much. And thank you for leading your team. It has mainly been majorly the NRM members of parliament, but thank you so much for now coming on board. This matter has nothing to do with the party. It is all about parliament, and parliament has all shades of opinion. We have the independents, we have the opposition, and we have the ruling party. So thank you so much for coming on board. Let us stand together in the fight against corruption. Thank you. Thank you. Some of our colleagues also have not signed, so. Oh, you want me to first? Can you first speak? Okay. Oh. Okay. That's okay. It's too late. We will get it. Then we shall sign afterwards. So I, together with some colleagues, I've come to sign this censure motion for removal of commissioners. I want to firstly appreciate colleagues who are spearheading this. The Honorable Theodore Sechikubo, Honorable Sarah Opendi, who are joined to launch it by Honorable Patrick Nsamba, Honorable Seungu, and others. This is very imperative. And for us in NUP, it vindicates us because when we raised an alarm over this issue regarding our commissioner, some people thought this is an internal party fight. And they kept saying, wait a minute, why are you digressing from the critical issue of money that people sat and irregularly awarded themselves? So we are vindicated because this clearly shows it's not an internal party fight of NUP. Honorable Sechikubu does not belong to NUP. Neither does Honorable Sarah Opendi and the other dozens of members of parliament that have signed. What happened is an irregularity. For colleague leaders to sit and award themselves money, millions of shillings, 500 million shillings, 400, they would have been vindicated if they had suggested it as a proposal in that meeting, taken it through the relevant committee, Legal and Parliamentary Affairs, and then brought it on the floor of Parliament for discussion. Because what some of them were saying, but you see, Vice President, Speaker, Prime Minister, and so on, they all get benefits when they're out of Parliament. Those benefits were discussed on the floor of Parliament
even when some of us disagree with the entirety of all those benefits, but at least they were passed on the floor of Parliament. This particular service award, where was it passed? For people to sit quietly amongst themselves, and they do it in a very hasty manner. I was at a function in Kalungu a couple of weeks ago, where the Prime Minister, Right Honourable Robin Anabanja, came for the same function. And when I was pressing her about Mabati theft, she said, but Lop, why do you keep calling me a thief? Did you see me among those who sat in a commission meeting and awarded themselves money, even when she's a member of the commission? So even her, she seemed to have been pointing fingers at her colleagues to say, but this was problematic. I did hear the Deputy Secretary General of the NRM, the Honourable Rose Namayanja, who spoke out about this very issue in the past couple of days, and she said this was wrong. And that's good. You see, on matters to do with taxpayers' money, as I have always said on the floor of Parliament, we need to detach our parties. You know, when we're discussing matters of taxation, budget, and so on, I kept telling colleagues in the NRM that, look, let's think about our constituents. Let's think about the health centers in those constituencies, think about the roads, the infrastructure, and so on. They're not any better in your constituency. And I'm glad that people are waking up to that reality. So this that was done is wrong, and that's why we are signing this censure motion to say that no, once an illegality happens, there must be sanctions. There must be something that happens as a result of an irregularity. So it completely vindicates us, and I would like to encourage our colleagues. Parliament is currently in recess, so some colleagues are not here. They're still deep in their constituencies. They have promised us that they're going to keep coming to sign. So I want to encourage colleagues in the opposition, let's keep coming to sign so that we sanitize this institution and our country. I know there are many other challenges we need to deal with. There's corruption at grand scales that we also need to deal with. But this is a good start. This is a step in the right direction. So let's begin. Even a journey of 1,000 miles begins with one step. So this is a good step. So those who are saying there are these other thieves and so on, this is a start. And so we shall keep coming to do a proper cleansing for the good of our country. Just one question for me in English. Yes, please. I am wondering whether... As a party, we took action. Our neck of the party did sit, and we said, since neck is the one that endorsed Honourable Mpugaa, the neck rescinded that endorsement. So we took action as a party. We also relinquished him of the position of Deputy President of the party. So no one can say that as a party we just talked about these things. Yeah, we did take action, and as we were making the alarm, while some people were saying this is the internal fight of NUP, we are glad that now it's been realized not to be an internal fight. And our colleagues in the NRM have come on board because they are members. They are saying, what the Honourable Sechkubos and others are saying is that NUP has spoken out about their commissioner. But even them in the NRM, they have actually 3 commissioners, and they are saying they also want action taken against their many commissioners. And we are glad we are moving in that direction. Muluganda. Olwaleero tuzze wano nzize ne bakulembeze bannange abamu okuteeka emikono ku kiteeso kino eky'okujja obwesige mu bakomishona ba paaliyamenti. Ffe mu NUP twakuba enduulu ne tugamba bannange waliwo wano abaawuuta supu y'abannansi mu katale. Abantu abamu ne balowooza nti zino just ntalo za NUP. Naye tuli basanyufu nti gye kigenze kigenda ne bannaffe aba NRM nabo balabye nti ensonga nno aba NUP gye bazze boogerako erimu eggumba, kubanga n'aba NRM nabo balina ba commissioners 3. Bannaffe bano kye baakola kikyamu mu mateeka na mu buli ngeri yonna. Baatuula bo nga bo ne basalawo okwegabira ssente mu nkukutu. Oba oli awo tekyali badde kibi nnyo singa baakiyisanga kiteeso nti kakati ekiteeso kino kigenze mu kakiiko ka paalamenti akakwatibwa ku nsonga zino, then ekiteeso kino ne kijja wano ku floor ya paalamenti ne tukiteesaako, kubanga abamu baali bagamba nti vice president, prime minister, speaker n'abalala nabo balina akasiimo ke bafuna nga bavudde mu ntebe. Newankubadde ffe abamu tetukkaanya na ngeri obusiimo obwo gye buli,
kubanga osanga omuntu eyali vice president ate yaliko ne speaker afuna akasiima akaofisi ezo zonna ebyo tubiwakanyira nga binoterera naye at least kyateesebwako wano mu parliament nekiyisibwa kakati kana akasiimo k'abannaffe kateesebwako wa ye abaffe bali bakayingira mu office nga bakamalamu emyezi nga n'omwaka tegunnawera ne batuula ne bagamba katwesiime mweyanza ki mwesiima ki nga temunnaweza na mwaka mu bifo bye mulimu muba mweyebaza biki ate nga bwe mutudde ku nsonga eyo ne muziyisa ne bannammwe abamu abaatiibwa commission balinga abatakkaanya na nsonga eno nali ekalungu eyo ku mukolo ogumu Oweekitiibwa Nabbanja naye najja ne ntandika okumubuuza ku nsonga z'amabaati n'agamba naye loopu lwaki ompita omubbi nze wandabako mu komishoni n'abo abaatula ne beegabira ssente kati Oweekitiibwa Nabbanja naye ng'agamba nti bano kye baakola alinga atakkaanya nakyo nawulira Oweekitiibwa Rose Namayanja Deputy Secretary General wa NRM yavaayo n'ayogera ku nsonga zino n'agamba nti newankubadde wa NRM naye takkiriziganya na nsonga eno engeri gye yakwatibwamu so bannaffe kye baakola kikyamu era tuli basanyufu nti mu NUP tuze twogera ku nsonga zino ng'abamu bagamba ezo just ntalo eza NUP naki kati kino kikulaga nti zino si ntalo mu NUP Oweekitiibwa Ssekikubo si wa NUP wa NRM n'abalala bazze basayininga aba NRM nabo bagamba nti soke tujje ebyobufuzi mu nsonga zino ekyakolebwa kikyamu era twagala okukubiriza bannaffe abalala batannasayininga kubanga parliament eri mu recess bannaffe abalala bakyaliyo mu byalo mu constituency zaabwe naye batusuubiza nti bajja funa akadde bajje basayininge mu wiiki eno tukwasaganye ensonga zino tutandike okwetereeza ntera okugamba bannange mu parliament omwo nti ensonga za ssente y'omuwoomusolo tuziggyemu ebyobufuzi ebibiina byaffe naki kubanga ffenna gye tuva oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki olina abantu b'okiikirira abaagala eddagala malwaliro abaagala enguudo zikolebwe n'ebirala service delivery so ffenna kitukwatako nti ssente bwe ziba nga zikozesebwa bwe ziti mu lukujjukujju ffenna kitukusa so kirungi nti tukikwasaganyiza era tukubiriza bannaffe abalala tubakubira omulanga ne bannaffe abali mu opposition muveeyo mu constituency zammwe mujje tukwasaganye ensonga zino kubanga bannayuganda bali batulaba bulijjo twogera ku buli bw'enguzi bulijjo twogera ku ssente y'omuwoomusolo engeri gyebbibwa n'engeri gyekozesebwa obubi kati bannayuganda bagamba nti kale eno ntandikwa balindiridde okulaba baani abasayininze baani abatasayininze abatafa ku ssente y'omuwoomusolo ndowooza byebyo okusookera ddala njagala okwebaza tiimu ekulembeddemu ensonga eno ey'okulaba nga bajja obwege mu abo abeegabira ssente mu commission oluvannyuma nga baakamala okunzijayo era njagala okwebaza honorable Ssekikubo Theodoro olw'okuba nti kino akitadde mu lwatu mujjukira bulungi nnyo nga bangoba wano mu bwa commission era nate nti bo baabikweka temwalabako ku mmeeza ng'eno temwalabako lisiti yonna yonna wa sergeant at arms baabikola nga bwe baagala ne babiyisa mu kamooli ne kiggwa ne kikomaawo ne bakikukusa era kooti oluvannyuma neraga ekituufu naye eno process etandise nga mulimu obwerufu obw'amaanyi era tewali kyakwekwasa wadde n'akatono era mmanyi kigenda tambula bulungi nnyo naye ng'ensonga enkulu yakulaba nga tusobola okwetereeza nga parliament kuba ebikyamu bingi ebize bikolebwa wano ne bwe tuba nga tutandise bwe tuti awo eba nkola nnungi nnyo kigenda kutuyambako okumanya nti ebikyamu ebikolebwa tojja bikola olowooze nti ogenda kutambula butambuzi nakyo nti kiwedde ti bw'okola ekikyamu era ekikyamu ekyo oba olina okukisasulira obudde bwe buno okulaba nga ebikyamu ebyakolebwa bisasulibwa bangi bali balowooza nti azaake mu komishoni bamugjayo lwafujjo naye ndowooza mutansula bya buli kimuntu nga kizze mu lwatu nti abaali bakola effujjo be bano nti abaali bakola ebituufu be baggyibwayo so nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa era mmaze wiiki nnamba nga mpulakitisinga akasiginica kange mbaddeeyo mu country tour nga mpulakitisinga akasiginica kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabulamusi yeyo kati nkataddeko bulungi nnyo era
owekitiibwa mukama waffe atukulembeddemu Right Honorable Lop Joel Ssenyonyi nkwebaza olw'otukulemberamu ng'abakulembeze ab'opposition ne tuvaayo ng'aba MP okulaba nga kino tukiteekako omukono kubanga ekibiina kyaffe kyasalawo dda era kino twakikola dda katubanga abaganda baffe batwegaseeko abali mu bibiina ebirala kirungi nnyo era njagala tutwala omukisa guno okuyita bannaffe abali mu FDC bannaffe abali mu DP bannaffe abali mu UPC ba independents n'abenale mu ggwe twagala emikono nga 5 tetwagala just 17 gyokka twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake ku nsonga ey'obutali bwerufu ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza ssente z'omuwi w'omusolo twagala tubeere nga tuli kimu tuleme kubanga tweyawulamu ku nsonga eno kuba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi wabula ensonga enkulu yakulabanga bannayuganda batulaba nti tufaayo kati ku mulundi guno mweno palamenti eno yeringa togikwatako yaffe bannayuganda bagoberera balabe ani ataddeko signature ani atataddeeko ani yebuzaabuzizza ani atakikoze era mmanyi bwe tunaaviirayo bwe tuti nga motion ezze wano mugenda kulaba abaani abatuufu palamenti eneeba ejjudde oba nedda so tukirindiridde era twagala tukole ekituufu mu kiseera ekituufu era ndowooza kino kyekiseera ekituufu mwebale nnyo mwebale ddala mu luzungu